Hello everyone, this is Chris from ChrisTrains with a video to introduce all of the changes in version 4 of the NS6400 locomotive. Hallo iedereen, hier Chris van ChrisTrains met een video om alle veranderingen in de versie 4 van de NS6400 te laten zien. In this update, the entire model receives a big art update. The original model was deconstructed and retextured from the ground up, including some new geometry updates, for example, a lot more detail in the bogies. In deze update krijgt het hele model een grote kunstupdate. Het originele model is gedeconstrueerd en vanaf de grond opnieuw gestructureerd. En dit omvat ook enkele nieuwe geometry updates, bijvoorbeeld veel meer details in de draaistellen. Dat kan je hier zien. The look-alike Mac 1206 models are now much closer to the real thing. With big changes to the geometry, including moving the cab backwards to the correct location, disc brakes instead of block brakes, moving the exhaust, adding the second radiator fan on top, and some color changes inside the cab to make the instruments look a little bit more like a 1206. You can see those here. De lookalike Mac 1206 modellen zijn nu veel dichter bij het echte werk, met grote veranderingen in de geometry, waaronder het naar achteren verplaatsen van de cabine naar de juiste locatie, schijfremmen in plaats van blokremmen, het verplaatsen van de uitlaat, toevoegen van de tweede radiatorventilatoren hierboven en vele andere wijzigingen. All versions of the 6400, apart from the oldest NS versions, now have updated radios, GSM R2 instead of Telerail. Alle versies van de 6400, behalve de oudste NS-versies, zijn bijgewerkt met GSM R2 radio's in de cabine in plaats van de Telerail. There are new sounds for the horns, the electrical sound of the motor on the 6400, wheel flange sounds, low speed brakes, as well as new sounds in the cab for the locomotive brake and the switches. Er zijn nieuwe geluiden voor de tyfoon. Het elektrische geluid van de motor van de 6400, wielflange geluid, remmen met lage snelheid, evenals nieuwe geluiden in de cabine voor de directrem en de schakelaars. The headlights can now be controlled using the H shortcut or the HUD for simple operation. Or by manually controlling all 6 switches inside the cab by hand. De koplampen kunnen nu worden bediend met de H-sneltoets of de HUD voor eenvoudige bediening, of door alle 6 schakelaars in de cabine handmatig te wijzigen voor individuele controle over elke licht. There are also many technical updates to the scripts to solve minor issues reported by players over the last couple of years. And finally, a brand new external camera position on the footplate for shunting operations. Er zijn ook vele technische updates voor de scripts om kleine problemen op te lossen die de afgelopen jaren door spelers zijn gemeld. En tot slot een geheel nieuwe externe camerapositie op de voetplaat voor van gieroperaties. The engines still have shunting lights, of course. De loks hebben nog steeds zwaailichten.
On the 6400 you can see these flashing ones on the corner. Op de 6400 heb je die flitsende lampen hier op de hoek. En dan de Mac 1206. You have the spinning lights on top. Hier op de 1206. Kan je bovenop, dat is veilig te zien. This update is of course free for all existing customers. Updates will be coming from my webshop via email and from the partner webshops over the course of the next week. Deze update is natuurlijk gratis voor alle bestaande klanten. En er zullen updates komen van mijn webshop of de webshops van de partners in de komende week. Dus dan kan je genieten van deze versie 4 van de 6400 lok. So that was everything I wanted to show you, and I will speak to you again next time. En dat was het dus. Ik zal je op de volgende keer spreken met iets nieuws. Tot de volgende keer dus.